ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਖਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਟਲ 42 ਜੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। It was just revealed that the 51 intelligence officials who claimed Hunter Biden's laptop from hell was Russian disinformation were not only lying, they were coordinated by the Biden campaign itself. This was corruption at the highest level, and it was a hoax perpetrated by Biden, Secretary of State Anthony Blinken, and partisan intelligence officials to cover up the truth about the Biden crime family's grotesque influence peddling and corruption. Joe Biden stood in front of the world on the debate stage, you remember that, and lied about the biggest scandal in American history. There has never been a scandal like this one. What Congressman James Comer and Jim Jordan have revealed about the Biden crime family would be Watergate times 10 if this news was revealed just 10 years ago. Our fake news media is corrupt at a level like never seen before. There has never been anything like it. If this kind of information came out in the past, writers would be getting Pulitzer Prizes when Pulitzer Prize meant something. It doesn't mean very much anymore. Yes, our media is totally corrupt. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। The Indo-Pacific Economic Framework, we're advancing economic growth grounded in high standards for our workers, for the environment, and for communities throughout the region. We're standing together against economic influence being leveraged in coercive ways. And since I took office, Korean companies have invested more than $100 billion in the United States, driving innovation and spurring good new jobs for Americans and Korean workers. Our mutual defense treaty is ironclad, and that includes our commitment to extended deterrence, and that includes the nuclear threat and the nuclear deterrent. They're particularly important in the face of DPRK's increased threats and a blatant violation of U.S. sanctions. At the same time, we continue to seek serious and substantial diplomatic breakthroughs with the DPRK to bolster stability on the peninsula, reduce the threat of proliferation, and address our humanitarian and human rights concerns for the people of the DPRK. The Republic of Korea and the United States are working together, including through our trilateral cooperation with Japan, to ensure the future of the Indo-Pacific is free, is open, prosperous, and secure. I want to thank you again, Mr. President, for your political courage and personal commitment to diplomacy with Japan. I've worked on these issues for a long time, and I can tell you it makes an enormous difference when we all pull together. I also welcome and support your administration's new Indo-Pacific strategy. It's a strategy that affirms how aligned our two nations are and our visions of the region and how similar they are. ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਲ ਹੈਗਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਨੇਟ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Many developed nations are pushing an accelerated transition to renewables in Africa. This earns them praise in the US and Europe, but leaves many Africans with unreliable and expensive electricity. He goes on to say that this stands to forestall Africa's attempts to rise out of poverty, which require reliable energy. African manufacturing will struggle to attract investment and therefore to create jobs without consistent energy sources. Agriculture will suffer if the continent can't use natural gas to create synthetic fertilizer or to power efficient freight transportation. That's the end of his quote. Administrator Power, do you agree or disagree with Uganda's president? Well, what I will say is that, Power Africa, our flagship energy program, as you probably know, has gotten first-time electricity to about 165 million people in Africa. So we are very much on the same page in seeking electrification, energy access, particularly for the poorest. Renewables are a critical part of the solution. Can we go specifically to fossil fuels? Is USAID opposed to financing fossil fuel development, as Uganda's president is talking about? I'd have to get back to you on our engagements with President Museveni's ministers, but my impression actually in Uganda is that we've gotten very loud demand signals with regards to solar production, and we do have exceptions. We have a preference for renewables because we do want to see carbon reduced, but there are circumstances in which, again, securing rapid access to clean energy in
very low-income countries requires more stable or additionality. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।